Η Αναργύριος και Κοργιαλένειο Σχολή των Σπετσών ήταν ένα από τα σημαντικότερα σχολεία της Ελλάδας τον 20ο αιώνα. Εγκαινιάστηκε το 1927 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τα τελευταία 3 χρόνια φιλοξενεί τη Διεθνή Θερινή Μουσική Ακαδημία. 61 μουσικοί από 15 χώρες παρακολούθησαν φέτος το 10ημέρο πρόγραμμά της. Αυτό περιλαμβάνει masterclass για 7 κλασικά μουσικά όργανα και λυρικό τραγούδι από διακεκριμένους ξένους καθηγητές. Βρεθήκαμε στις Σπέτσες για να δούμε τις δράσεις της Ακαδημίας και να μιλήσουμε με νέους μουσικούς και καθηγητές για αυτό το πολύ ενδιαφέρον μουσικό πρόγραμμα. Η Θερινή Ακαδημία αποτελεί πόλο έλξης νέων μουσικών από όλο τον κόσμο. Μια μοναδική πλατφόρμα μουσικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής ανταλλαγής για τις Σπέτσες και την ευρύτερη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια των 10 ημέρων, πέρα από τα masterclass, πραγματοποιήθηκαν συναυλίες για το κοινό σε διάφορα σημεία του νησιού, γεμίζοντας τις Σπέτσες με μουσική. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λειτουργήσαν καθημερινά μουσικά εργαστήρια για παιδιά από 18 μηνών μέχρι 11 ετών, ανοιχτά και δωρεάν προς το κοινό. Επικεφαλής της Μουσικής Ακαδημίας της Αναργυρείου και Κοργιαλένειου Σχολής είναι η Λένη, η οποία τρέφει μια τεράστια αγάπη για την κλασική μουσική και είχε στο παρελθόν δημιουργήσει την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων. Είναι μια πλατφόρμα διεθνής και είναι ένα μέρος που ανάμεσα στις μουσικής και χωρίς πολλή γλώσσα όλοι μπορούν να εκφραστούν μαζί. Βρήκα στις Σπέτσες αυτό το χώρο της σχολής που είναι απέναντι στη θάλασσα, που μπορούν τα παιδιά μέσα στα κτίρια να κάνουν μουσική, μετά να πάνε απέναντι ακριβώς στη θάλασσα, μετά να περπατήσουν με τα πόδια να πάνε στη πόλη, και αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Όλα αυτά τα 4 κτίρια μπορούν να γεμίσουν μουσική και χαρά με νέα παιδιά. Εγώ αγαπάω πολύ τη μουσική, περπατώ στη νεολαία, βρίσκω ότι είναι σημαντικό η μουσική στη νεολαία, και εκεί σαν όλα έβρισκαν ένα τον άλλον. Ο στόχος είναι να δώσουμε και στους Έλληνες ευκαιρία. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ταξιδεύουν μακριά να βρούνε αυτό το επίπεδο διδασκαλία. Μπορούν να το βρούνε εδώ. Θα ήθελα να υπάρχει 6 μήνες το χρόνο ή 4 μήνες, όχι μόνο 10 μέρες. Αλλά όλο αυτό είναι πολύ μεγάλη οργάνωση. Μακάρι στο μέλλον να μπορέσει να κρατήσει όλο το καλοκαίρι η Μουσική Ακαδημία. Ποιος ξέρει. Μία από τις συναυλίες που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση ήταν η συναυλία με τα τρομπόνια στον Άγιο Μάμα. Ο Τζέιμι Βίλιαμς είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου στο Ρόστοκ της Γερμανίας. Ζει στο Βερολίνο και είναι ο πρώτος τρομπονίστας της Deutsche Oper από το 2009. Ήταν υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος στις Σπέτσες και δούλεψε με μια ομάδα νέων από όλο τον κόσμο. Agios Mama's concert is the highlight for the trombone class because we are perhaps the only instrument group in this festival which can play outside, which can play with a really big sound and not be too much. The venue is spectacular, it's beautiful with the sunset directly on the water, and also it draws a lot of people who are not planning on attending a concert. This concert for the trombones is the most important one because we do not aspire to become soloists. We aspire to become orchestral players. And in the orchestra, we are being flexible, working together. So that's why I think the trombone playing outside with the horses going by, that's beautiful, the ambiance, the children, we have all of these distractions, but that doesn't matter. We are a group and very, very focused on what we are doing and what we have to offer to the public. Τι βρίσκει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο μουσικό πρόγραμμα που γίνεται στις Σπέτσες? Musically, it's very, very inspirational to be on this island. It brings a lot of imagination and fantasy.
And working with the young students here, it enables us to just be free. We're able to make music on a very high level because every year the students are working hard before the festival, preparing the repertoire which we will work on. Η Λιάννα Ουλικανιάν είναι μόλις 12 ετών. Γεννήθηκε στο Γερεβάν της Αρμενίας. Κάνει μαθήματα βιολοντσέλου από τα 4 της. Έχει ήδη κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία και έχει συνεργαστεί με διάφορα ορχιστρικά σχήματα σε όλο τον κόσμο. Στις Σπέτσες παρακολούθησε το masterclass του Ντενί Σεβερέν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μουσικής της Γενέβης. I want to thank to my cello teacher Denis Severin because his lessons are very beautiful and interesting. So, and this academy is very good academy because everything here is brilliant. I played many times with orchestra, so that's not very hard for me. I think it's very comfortable also for me, yeah, because the music is very good music and players are also great. Last year I also came. I'm very happy to be here again, and I also want to be here next year. Ο Παύλος Ραμός ασχολείται με το φλάουτα από τα 6 του. Σήμερα είναι 18 ετών και είναι μέλος της Underground Youth Orchestra. Ο βασικός λόγος που επέλεξε να έρθει στη Μουσική Ακαδημία ήταν ο πολυβραβευμένος φλαουτίστας Στεφάν Ρετή, που ανέλαβε το τμήμα στις Σπέτσες. Τι βρήκε ενδιαφέρον στη Μουσική Ακαδημία? Περνάμε πάρα πολύ εδώ, κάνουμε πολύ ωραίο μάθημα και το ωραίο είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολλά άτομα. Γιατί έρχονται από όλες τις χώρες, από πολλούς πολιτισμούς, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το πιο ωραίο είναι εδώ το τοπίο. Αρχικά ήρθαν οι φίλοι μου εδώ πέρσι και μου είπαν να έρθω κι εγώ. Και είδα και το όνομα του καθηγητή, ο κύριος Στεφανί Ρετή. Είναι πολύ μεγάλο όνομα αυτός, έχει σπουδάσει και στο Παρίσι και είπα να έρθω να δω πώς παίζει. Ο Ζαν-Ερίκ Σουσί ήταν ο υπεύθυνος του τμήματος βιόλας. Ο Καναδός πολυβραβευμένος σολίστας έχει μια πληθωρική καριέρα που φτάνει τα 40 χρόνια, με συνεργασίες με γνωστά σχήματα μουσικής δωματίου και πολλές ηχογραφήσεις. Συνεργάστηκε για 28 χρόνια με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Νοτιοδυτικής Γερμανίας. Πλέον κάνει μαθήματα σε μουσικούς και ορχήστρες και δίνει ρεσιτάλ σε όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ποια είναι η πρόκληση στις Σπέτσες? I think the challenge was to create something new on the island, and that giving the feeling to the people who comes here. I'm not talking about the musician, I'm talking about the people on the island, the tourists and the Greek, that's belong to them. And I think it's important that when you receive a lot from the world of music, like I've been really lucky to play everywhere, all around the world. There comes a time where you have to give back. And here it's a good opportunity to give back to that society, to that island. There's a need of doing music here. Greece is part of Europe, of course, but it's a bit isolated on many aspects. And there's a real hunger for music and doing things, and I think it's very good to do things here and bring people from abroad also and to mix that. You know, a lot of us, we made our first acquaintance to the international world through academy. So you get to know each other as a student being part of academy, and then you bring that for all your life, those acquaintances. Είναι εύκολο ή δύσκολο να δουλεύει στο masterclass με νέους μουσικούς από όλο τον κόσμο που δεν έχουν λάβει την ίδια εκπαίδευση, δεν μιλούν την ίδια γλώσσα και δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ ξανά? It's not difficult because, as you know, music is something that has its own language and so that's not difficult. Sometimes we have to adjust the expectation of the students. So they come here with some expectations. Some want to work more on solo pieces or sonatas or whatever. And then, peu à peu, they realize that they have to cope with one another. So that music's life is to play with
other people. You never play alone. In reality, you never ever play alone. Even the greatest soloists, they play with orchestra, or they play with piano, or they make a lot of chamber music. So they have to learn very early in their development that they have to cope with the other one. And there's no nationality here. Sometimes it's a bit complicated to make sure that you're understood with words, but when you're not understood with words, you take your instrument, you give musical example, and then it works. It's fantastic, actually, to see people having contact with others, so unexpected contact one with another. It's all through music. Ο 19χρονος Φιλίπ Κριστοφίκ ζει στη Βασιλεία και σπουδάζει στην Ανώτατη Σχολή Τεχνών στην Βέρνη. Είναι σολίστ στο βιολί και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Well, actually, every time I come here, I meet new people. So first day I arrived here, I think I didn't know anyone from the masterclass, and very quickly I created some very strong bonds with the people. I could play with them a little. We could just go out together to eat, to the beach, get drinks. And I mean, this year I came back a little bit differently because I invited some of my friends over, and I had the pleasure to see some of my friends that I already met last year. I mean, right after the masterclass, I will be staying at a friend's place that I met last year for 5 days in Athens, which will be really good. Just started enjoying it, so it's really a fun moment actually with the others. Really great time also. I mean, of course, it adds to the practice time, so it's more work, but I think that in the end, it's also much more fulfilling. Η Σόνια Πρόη είναι από τη Γερμανία, σπουδάζει λυρικό τραγούδι στη Λιόν και συνεργάζεται με διάφορα φωνητικά σύνολα. Μετά τις Σπέτσες θα παρακολουθήσει άλλα masterclass και θα βρεθεί σε μουσικά residency σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. This masterclass is really a special experience. It's my first music masterclass, and it changes completely from the context of my conservatory in Lyon in France, because you have so much intense time in a group of really passionate people together. So it is like bringing all the things together on one place, and that's a really good thing about it. So I'm really happy to make this experience. You have to adapt fast, so you have to listen a lot and to try to communicate even with the gaze and with small things, and so the language is sometimes even secondary because we all talk different languages, we all have different origins, but the music relates everybody, so this is really nice to start even to breathe together or to have a common energy. Φέτος η Ακαδημία δημιούργησε για πρώτη φορά μια ορχήστρα μουσικής δωματίου με τους νέους μουσικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Πολωνού βιολονίστα Μπάρτεκ Νιζιόλ, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος του τμήματος βιολιού. Ο πολύ βραβευμένος μουσικός παραδίδει masterclass σε όλη την Ευρώπη και είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία από το 2008. Τον ενδιαφέρει πολύ η ανάπτυξη του ταλέντου των νέων μουσικών, γι' αυτό και από το 2009 ίδρυσε το φεστιβάλ International Masterclass στην Πύλα της Πολωνίας. Our goal is actually the last concert, of course, because it's a great grand finale, quasi, let's say, beautiful concert where almost everybody are involved. In terms of individualities, we have actually different goals because we have, for example, students here preparing for some competitions. So they came here really to practice hard. It's always important to, when you prepare for the competition, to have the opportunity to play in public, to have possibility to play in public, because it gives this stress and it gives this situation very close, like in the competition. So some of them preparing for the competition, some of them preparing for
another music festival, so they are bringing new repertoire. It's a little different than other master classes where I'm going. For example, almost directly from here, I'm going to master class in Switzerland on the lake of the Bodensee, and there we have only 6 violinists. So it's a really like a little family, and here it's really huge family, and that's what I like. I like to see students at night going together, going to eat together. There are many friends. There was even one couple, they got married after Spétzes. So I think this special atmosphere makes our academy really interesting. Η ορχήστρα έκλεισε το δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών με μια μεγάλη συναυλία στο ανοιχτό θέατρο της Αναργυρείου και Κοργιαλένειου Σχολής των Σπετσών. Συμμετείχε η πλειοψηφία των μουσικών και των λυρικών τραγουδιστών που πήραν μέρος στη φετινή Τρίτη Θερινή Ακαδημία.